Good evening, students. Welcome to this session. Now this is about mains practice sessions from SREEDHAR'S CCE. Now the first one, that is a puzzle, circular arrangement, seating arrangement. Now how many persons are there? And certain number of persons are given. Clear? Now certain number of persons were given, the total number of persons were not clearly given. And at the same time, they were seated around a circular table. Now these persons are seated around a circular table and which has a circumference of 252 centimeters. Clear? My Majiganlo. And in the last 3 to 4 years, at least once in a year. And these circumference type of questions were a part of your mains examination. ఏదో ఒక ఎగ్జామ్లో ఇదైతే వస్తుంది. Then circumference, total circumference of this circle is how much? 252. Then all the persons are facing towards the center. And how many were there? That is not known. But as all these persons are facing towards which direction? Center. Then they are sitting at distances to each other which are consecutive multiples of 7. Now they are seated at consecutive multiples of 7. ఒక్కసారి చూస్తారా? Consecutive multiples of what? 7. Okay. Now this is again very important. Consecutive multiples of 7 means, what do you mean by this? మన అంటే దీని మీనింగ్ ఏం చెప్పండి? Consecutive multiples of 7 అంటే, and now 7, 14, 21, 28, 35 అలా ఉండాలా? మాట్లాడాలి. ఓకే, 7, 14, 21, 28 ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇది మన కాంజిక్యూటివ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7 అంటే ఇలా తీసుకోవాలా లేదా, లేక ఇలానే తీసుకోవాలా? సువర్ణ. Now sir, consecutive multiples of 7 maybe 7, 14, 21 లేదా మరి 21తో స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, then 21, 28 and 35 and so on. Clear? First number we cannot determine. From there onwards, as Priya, now need not necessarily be 7 itself. Okay, anywhere 21తో స్టార్ట్ అయితే from there onwards consecutive multiples of 7. Are you getting my point or not? Need not necessarily be 7, 7, 14, 21. If it started with 7, then 7, 14, 21, 28, 35, that is fine. Or if it started with 21, then 21 onwards, consecutive multiples of 7. Or if it started with 40, 49, then 49, 56, 63 and so on. And from there onwards, consecutive multiples of 7. Now follow avutunnara? Hence consecutive multiples of 7 need not necessarily starting with first 7 into 1. Got this point? Then next one. G is sitting out to the left of F. Now in this circular table, all these persons are seated. In this one, they are. Suvarna 7 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలని ఎక్కడ లేదు. కాంజిక్యూటివ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7 అంటే 7 యొక్క మల్టిపుల్స్ వరుసగా ఉన్నాయి అనేసి. మరి ఫస్ట్ నెంబర్ ఏమి ఉండొచ్చు? ఏదైనా ఉండొచ్చు. 7 మల్టిపుల్ 7 into 1 ఉండొచ్చు, 7 into 2 ఉండొచ్చు, 7 into 3 ఉండొచ్చు. 7 into 4 ఉంటే అక్కడ నుంచి 28, 35 అక్కడ నుంచి కాంజిక్యూటివ్ మల్టిపుల్స్. ఓకే, అప్పుడు కూడా కాంజిక్యూటివ్ మల్టిపుల్స్ అవుతుందో లేదా? 7 into 4, 7 into 5, 7 into 6, 7 into 7 and so on. Then here total number of persons were not given, but where they are seated around a circular table. And G is sitting out to the left of F అన్నాడు. Where is this G? G is sitting out to the left of whom? Out to the left of F. And G is sitting out to the left of F అంటే 1, 2, Fకి థర్డ్ లెఫ్ట్. G is sitting out to the left of F. Then G is sitting out to the left of F. F who is sitting second to the left of H. And F is sitting second to the left of whom? Second to the left of H. And the distance between H and V is 63. And now sir, ఇంకొకసారి. Now first initially what it has been given, the total circumference is 252 అని ఇచ్చారు. And all these are consecutive multiples of 7. Now certain number of persons were there, total number of persons were not given. Then with the help of this one 252, as they are consecutive multiples of 7, if you divide this by 7, ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? And 7 how many times? 7, 3 is 21, 42 means 36. That means, and consecutive numbers of some elements must be 36 రావాలి. And ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? 36. How can you express this 36 here? N into n plus 1. Consecutive
నెంబర్స్. 7 మనం కామన్ తీసుకోనుకోండి, 7 into 1 లేదా 7 into 3, 7 into 4, 7 into 5. 7 కామన్ తీస్తే 3 plus 4 plus 5 plus 6 and so on, isn't it? Then n into n plus 1 by 2. That means sum of first natural numbers. N into n plus 1 by 2 equals to 36. That is n into n plus 1 is how much? 72. N into n plus 1 is 72, isn't it? That is n into n plus 1 is 72 means n is how much? N is 8. That means 8 into 9 is 72. And the total number of persons seated in this one is 8 members. అర్థమవుతుంది ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ? n into n plus 1. Because the total is how much? 252 circumference. And the distance between these persons is 252. Then in this one, 7 multiples కాబట్టి 7 తో డివైడ్ చేసాం. Then how much are we getting here? 36. Now this 36 we need to express in, Suvarna, ఈ 36 must be expressed in what? Expressed in consecutive multiples of, isn't it? Sum of n natural numbers. Sum of n, అదే రిపీట్ చేస్తున్నాం. Sum of n natural numbers కింద రిపీట్ చేయాలి. Sum of n natural numbers కింద రాసుకోవాలి 36. Sum of n natural numbers అంటే ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 and so on. Clear? అది ఎలా చేస్తాం? Sum of n natural numbers ఫార్ములా n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2 ఎంతకి ఈక్వల్ అవ్వాలి? 36 కావాలి. 36 అయితే n into n plus 1 ఎంత? 72. n into n plus 1 అంటే 8 into 8 plus 1, 9. Clear? 8 into 9 is 72. Then what is n here? N is 8. That means all together how many persons were there? 8 persons were there. అర్థమవుతుందా? 8 persons were there. And so all together the total number of persons were 8. మా 8 కాబట్టి 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8. And 8 persons ఉంది. At the total time is 752 and 252. Total 252 ఉంది కాబట్టి 7తో మనకి మల్టిపుల్ అవుతుంది కాబట్టి and 7 into 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 ఇలా వస్తుంది. లేదా మీరు మల్టిపుల్స్ యాడ్ చేశారు అనుకోండి అండ్ 7తో స్టార్ట్ చేయండి. మనకి 8 మెంబర్స్ వచ్చారు కదా, అండ్ 7తో స్టార్ట్ చేస్తే 7, 14, 21 అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 28, 35 అండ్ 42 అండ్ 49, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 అండ్ 49 అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సో మచ్ 56. Then ఇప్పుడు యాడ్ చేశారు అనుకోండి అండ్ వాట్ ఈస్ ద సమ్ హియర్? 9 plus 6, 15 plus 5, 22, 22 plus 8, 30, 30, 31, 35 plus 7, 42 and 2 వచ్చి and 4 plus 1, 5, 7, 9, 9, 12, 12 plus 4, 16 plus 4, 20 plus 5, 20. మేము ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం 252 వచ్చిందా లేదా? దీని గురించి ఇంతకుముందు అలా డిటర్మైన్ చేసాం. రాదర్ దాన్ రైటింగ్ డౌన్ లైక్ దిస్. ఎలా మనం డివైడ్ చేసాం చెప్పండి? నా 252 డివైడెడ్ బై 7 చేస్తే మనకి 36 వచ్చింది. 36ని సమ్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ కింద రాసుకున్నాం. కనుక టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 8 మెంబర్స్ అని వచ్చారు. క్లియర్? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వేర్ 8. క్లియర్ నో? కనుక ఇప్పుడు కాంజిక్యూటివ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7 ఎక్కడ? 7 into 1తోనే స్టార్ట్ అయింది. అందుకు 7, 14, 21, 28 తీసుకుంటున్నాం. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్ ప్రియా? మా అన్ని కేసెస్లో ఉండవలసిన పని లేదు. ఇక్కడైతే ఈ క్వశ్చన్కి లక్కీగా 7తో స్టార్ట్ అయిపోయింది. అండ్ లేదనుకుంటే 21తో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, 28 స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, 35 స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. క్లియర్? ఫైన్. దెన్ మనం ఇంత రాసుకునే అంత టైం ఉండదు కాబట్టి డైరెక్ట్ మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి? డివైడ్ బై 7 చేసుకుంటే 36. n into n plus 1 is 36. Then 8 persons were there. Then 1, 2, 3. These 8 persons. G is sitting third to the left of F1 now. F who is sitting second to the left of H. F is sitting second to the left of H. E and B are sitting adjacent to each other. Where are these two people? E and B are sitting adjacent to each other. కనుక ఈ పక్కన ఉండొచ్చు, ఇటు పక్కనే ఉండొచ్చు. ఈ పక్కన కాకుండా వేరే దగ్గర ఉన్నారు అనుకోండి 1, 2, 3, 4, 5, 6 మెంబర్స్ అయిపోయారు. అండ్ 7 and 8 E and B can be like this. ఆర్ ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. And E and B are sitting each other and one of them is an immediate neighbor of H. One of them is an immediate neighbor of H అంటే ఇక్కడ ERB ఉండే ఛాన్స్ లేదు because the other person is F. కనుక ERB or BR in any order. Clear? ERB or BRE. సరిపోయిందాం? 8 మెంబర్స్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. నా హెచ్కి అడ్జసెంట్ ఎవరు ఉండాలి? అయితే E అని ఉండొచ్చు, B అని ఉండొచ్చు. Then E and B are sitting each other and one of them is an immediate neighbor of H and the distance between H and B is 63 అన్నారు. మా హెచ్కి బీకి మనకి 63 అవ్వాలి. మా హెచ్కి బీకి మధ్య 63 అంటే B ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకుని పక్కనే ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ 63 ఉండాలి. మనకి 63 అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా?
అంటే వాళ్ళిద్దరూ పక్క పక్కన ఉంటే మనకి డిస్టెన్స్ 63. కానీ మనం ఇంతకు ముందు రాసుకున్నప్పుడు 63 ఎంతవరకు వచ్చింది మనకి 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 is the highest distance. అవునా కదా, 56 కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి, ఇక్కడ 63 ఉండే ఛాన్స్ లేదు. కనుక హెచ్కి బీకి మధ్యలో 63 లేదు కాబట్టి కనుక హెచ్కి బీకి మధ్యలో 1% విల్ బి దేర్. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ రావాలి చెప్పండి, 63 రావాలి. క్లియర్? కనుక ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, అండ్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 మెంబర్స్. దెన్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ బి, మా బి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. బి ఎక్కడ ఉంటే అండ్ బికి నెక్స్ట్ వన్ ఎవరు ఉండాలి, ఈ ఉండాలి. అండ్ ఈకి నెక్స్ట్ వన్ హెచ్ ఉండాలి. అండ్ హెచ్కి దెర్ ఇస్ అ గ్యాప్ అండ్ ఎఫ్. అండ్ బి అండ్ ఎఫ్ ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. సరిపోయిందా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎఫ్కి నెక్స్ట్ 2 బ్లాంక్స్ ఉండాలి. అండ్ దిస్ ఈస్ జీ ఈస్ హియర్. అండ్ దీస్ ఆర్ ద 8 persons who have. డెఫినెట్గా ఇవ్వలేదు, అందుకే అండ్ సో హ్యావ్ రిటర్న్ లైక్ దిస్. హెచ్కి బీకి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత రావాలి చెప్పండి, 63. నా ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్ అండ్ బి 63 అవ్వాలి. మా 63 అవ్వాలంటే వన్ ఆఫ్ దమ్ ఈస్ వాట్, అండ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ మస్ట్ బి 63. 2 కాంజిక్యూటివ్ నెంబర్స్ 63 రావాలి. అండ్ 2 కాంజిక్యూటివ్ నెంబర్స్ మనకి 63 ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి, 7 మల్టిపుల్స్లో. మా 7 మల్టిపుల్స్లో 2 నెంబర్లు పక్క నెంబర్లు మనకి యాడ్ చేస్తే 2 కాంజిక్యూటివ్ మల్టిపుల్స్ ఈజ్ 63 రావాలి. And 63 అంటే 7 into 9 63. And sum of 2 numbers must be 63. అంటే 7 into 4 7 into 5. అవునా కదా, 35 and 25. అండ్ ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకి 35 రావచ్చు అండ్ 28 రావచ్చు. అర్థమవుతుందా? నౌ సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఇస్ సమ్ మచ్ 60. అదొకటి. ఇంకో పాసిబిలిటీ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి, అండ్ 56 + 7 అది కూడా మనకి 73 రావచ్చు కదా. ఎస్ 28, 35 ఆర్ 7 into 9 63. గుడ్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, E and B are sitting, and E and B are sitting each and one of them sitting immediate neighbor of H, and the distance between H and B is 63. Only one person between F and D. Now in between F and D there is exactly one person, D is here, and the HF and LCM between two persons is 7, and HF is 7, and only one person between F and D. The HF and LCM between these two persons is 7 and 140 respect. ఇక్కడ మనకి 7 and 140 ఇది ఎల్సిఎం, ఇదేమో హెచ్సిఎఫ్. మా ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ 7 and 140. మా 7 and 140 బిట్వీన్ హూమ్ అండ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ ఎఫ్కి డికి మధ్యలో మనకి 7 ఏమో ఎల్సిఎం రావాలి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హెచ్సిఎఫ్ 140. మా హెచ్సిఎఫ్ 140 అంటే 140 డివైడ్ బై 7. హౌ మచ్ ఈజ్ దట్ వన్, 20. అండ్ 20 వస్తే 20కి ఇప్పుడు తీసుకోండి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమొస్తాయి 20కి, అండ్ 1 is 4 into 5, the other one is so much, and 20, 4 into 5 20, and 2 into 10. మన దీంట్లో మనకి కో ప్రైమ్స్ తీసుకుంటే 2 into 10 is ruled out. కనుక ఏమైపోయింది మనకి 4 and 5. దెన్ అండ్ హెచ్సిఎఫ్ 7, మై ఎల్సిఎం ఈజ్ 7. ఎస్ మొహమ్మద్. నౌ వేర్ ఇస్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, only one person between F and the HCF and LCM are 7 and 140. Okay, yes, HCF is 7 and LCM is 140. Okay, then HCF and LCM is 7 and this one kanuka manaki 4 into 5 avachchu, 20 into 10. Clear? And out of which manaki 20 into 10 2 into 10 raskunte manaki it cannot be your answer. Endu cheppandi, manaki co-factors kavali, co-primes kavali. ఇక్కడ కో ప్రైమ్స్ రావట్లేదు కాబట్టి హెన్స్ 4 into 5 is the existing number. అంటే 4 into 5 అంటే నెంబర్ ఏంటి, 7 into 4 28 and 7 into 5 35. అవునా కదా, కనుక ఎఫ్కి డికి మధ్యలో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ టు హ్యావ్, 28 and 35. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద సమ్ హియర్, అండ్ సమ్ ఈస్ ఎల్సిఎం తీసుకుని 28 and 35, ఎల్సిఎం ఈస్ హౌ మచ్, ఎల్సిఎం and this one HCF is these two. And C is sitting third to the right of the one who is to the immediate right of G. But G ki immediate right ఎవరు ఉన్నారు, D. And C is sitting third to the right. 1, 2, 3, C is here. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు, there is only one person which is left over. Who is that one? A is the person left over. కనుక Fకి Dకి మధ్య ఎవరు ఉండాలి, A ఉండాలి. Then hence ఇక్కడ 28 వచ్చింది, 35. All these are sitting in a consecutive multiples of what, multiples of 7 అన్నాడు. కనుక ఇక్కడ 28 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి, 21. ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి, 14. Here it must be 7, 14, 21, 28, 35, ఇక్కడ ఎంత 42, and here 49 and 56. Then if you add these two, Hకి Bకి మధ్యలో 56 + 7 is 63. సరిపోయిందా, Hకి Bకి మధ్యలో 63. Then
and C is sitting third to the right of the one who is sitting, and who is sitting immediate right of C, and the distance between C and F is double of DG. మా సికి ఎఫ్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అని చెప్పిన 42, డబుల్ ఆఫ్ డీజీ అంటే డీకి జీకి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అంతా 21, 21 into 2 42, సరిపోయిందా లేదా? దెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ B and E 7 times less than CH. B and E 7 times lesser than CH అంటే B and E మనకి C and H 49లో 7 times, that is 49 divided by 7, that is 7 is the distance between E and B, and the distance between EG is same as DG. E కి G కి మధ్య డిస్టెన్స్ అని చెప్పండి, G ఇక్కడ E ఇక్కడ 21, సేమ్ యాజ్ G and D distance is 21, and the distance between C and A is 11 times more than E and B. C and A 11 times more than అంటే 42 plus 35 ఎంత చెప్పండి, and 77, 11 times more than E and B, B and E 7, 7 into 11 77. Clear? Now this is the final arrangement and the circumference of this one. They are seated at consecutive multiples of 7. Done. అందుకే కాంజిక్యూటివ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7లో ఒక్క ఎలిమెంట్ మనకు వచ్చింది అనుకోండి, ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్వర్డ్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఇన్ ద రివర్స్ ఆర్డర్. Then coming to question number 1. And what is the distance between A and G? Now you need to find out the distance between A as well as G. My A ki G ki మధ్య ఎంత 28 plus 29 అంటే 49, 49 that is choice 2. And what is the total distance between C, F and BG? My C ki F ki మధ్య distance ఎంత 42. C end of the distance is how much, 42, and B and G the distance is 14, and 42 plus 14 56, that is choice 1, question number 2. Okay, then what is the next one here? And who is sitting to the immediate right of D? D ki immediate right ఎవరు ఉన్నారు, A that is choice 3. And which of the following represents the distance between A and E? My A ki E ki మధ్యలో distance. Now tell me what is the distance between A and E here? And A is here and E is here. Now the distance between these two. Then 28 plus 20, 7 plus 14, 21, 42, 42 plus 28 is how much, 70. Or in this side if you observe here, then 70 అయితే మనకి ఏమైతుంది, 252 minus 70 the other side. Clear? Then now they are moving in the consecutive order. Ma Suvarna. Now they are seated in consecutive multiples of 700. అంటే మనకి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ వరుసగా ఉండాలి, అవును కదా? వరుసగా ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ 35 వచ్చి ఇక్కడ 28 రాదు కదా, అర్థమవుతుంది? 28 తర్వాత 35, 35 తర్వాత 42. All these are consecutive multiples of 7. Clear? And next one. కనుక ఆన్సర్ ఏంటి, either 70, 70 అంటే in between these two, from the left hand side of A. అదే మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ A తీసుకుంటే the remaining 252 minus 70, and how much is this one, 182. Clear? 182 choice 5. Then next one, 4 out of the following means odd one out. H and D. What is the distance between H and D here? And H and D, they are opposite to each other. B and F are opposite. A and E are also opposite. And C and D, they are not opposite to each other. And again G and C are opposite. And so what is your answer? Choice 4, question number 5. Then now this is all about this circumference model. Then coming back to this one, on the other day in our previous sessions, yes, there is a small information and that is displayed here. Now in the recently results, my SSC GD constable result వచ్చింది. Now in that one, total 831 students. How many? 831 students from CCE. Now they have qualified in the written examination, and all these people are now practicing for their events. Altogether 831, it's a huge number and a big number. 831 students only from CCE. Okay, they were selected for SSC GD constable. Okay, congrats to each and everyone. Then let's move on to the next one. My next student. Now in the next set, this Saturday, మొన్న సాటర్డే ఈ సెట్ మనం డిస్కస్ చేసాం, అది చిన్న సెట్తో డిస్కస్ చేసాం 3. ఇక్కడ ఏంటంటే కొద్దిగా పెద్దది తీసుకొచ్చాం 5 into 3, ఎందుకంటే ఆన్ దట్ డే అండ్ యూ పీపుల్ ఫెల్ దట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ న్యూ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, అండ్ అందులో ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అండ్ వన్ మోర్ సెట్ ఫర్ ప్రాక్టీస్, అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ బ్రాట్ దిస్ వన్ టుడే. ఓకే, చేస్తారా?
I already explained in the previous session. My E type of questions అంటే information would be lots. మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అవర్ నెంబర్ సిరీస్ మోడల్ చెప్పుకున్నాం కదా, థర్డ్ మోడల్ రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్ తర్వాత వచ్చే మోడల్ ఇది ఏంటిది కండిషన్ బేస్డ్. సమ్ 3 to 4 నెంబర్స్ ఇస్తారు పక్క పక్కన. ఇఫ్ ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై అన్ ఆడ్ నెంబర్ దెన్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఆర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఆర్ ద ఆడ్ నెంబర్ మస్ట్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఈవెన్ నెంబర్. అటువంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి. అది కండిషన్ బేస్డ్ ఒకటి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన కోడింగ్ డీకోడింగ్లో కండిషన్ బేస్డ్ ఒక టేబుల్ ఇచ్చి కిందన సింబల్స్ ఇస్తారు చూసారా. And if the first and the last elements are even numbers, then interchange the codes of these two, isn't it? Our type of conditions, and it is a combination of our coding decoding as well as our number series one particular model. Clear? Then coming back to this one. మీది అందుకే ఇంకొకసారి ఈరోజు తీసుకొచ్చాం, అందుకే పక్కన మొన్న ఒకటి డిస్కస్ చేసాం, వెంటనే ఇంకొకసారి డిస్కస్ చేస్తే మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్వర్డ్స్ దేర్ ఇస్ నో నెసెసరీ ఫర్ యూ పీపుల్ టు లుక్ బ్యాక్. Now, there is a 5 into 3 matrix which can produce signals, which in turn help in illumination of some of the bulbs. ఆ రోజు కూడా మనం బల్బ్స్ గురించే మాట్లాడాం. And the row of the matrix are denoted by these 5 symbols from bottom to top అన్నాడు. Okay, they are from bottom to top. Okay, and the columns are represented by and A, B and C. And columns are from A, B and C from left to right. And the row matrix are denoted by end. My end ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి, end copyright and end copyright from bottom to top, end copyright, then euro. Now euro is at the top, and next one, and next to euro, this is ohm, and next to ohm, yarn, and copyright, and finally end. Done? And at the same time, now here these are row wise and column wise కూడా ఇచ్చారు. How many columns we have? Only 3 columns. And what are those 3 columns here? A, B and C are the 3 columns we have. Then A, B and C are the 3 columns we have. And row and column wise. Then coming back to this one, 5 into 3 matrix which can produce signals which in turn help in illumination of some of the bulbs. Then the row of the matrix are denoted by these from bottom to top, and the columns are denoted by A, B, C from left to right. And coming back to this one, euro. What is the value of this euro here? Euro contains number 17 which are consecutive multiples of 17. అమ్మ చూడండి, ఇంత ముందు సెట్లో కాంజిక్యూటివ్ అనే వర్డ్ వాడాం, అండ్ ఇక్కడ కూడా కాంజిక్యూటివ్ అని. అండ్ కాంజిక్యూటివ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 17 స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 17 అని ఎందుకు ఇచ్చారు చెప్పండి? ఎస్, స్టార్టింగ్ విత్ 17 అని ఎందుకు ఇచ్చారు? అది ఇవ్వలేదు అనుకోండి, కాంజిక్యూటివ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 17 ఎక్కడి నుంచైనా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. 51 అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 68, 85 అలాగైనా రావచ్చు. లేదా 1734 అండ్ 59 రావచ్చు. 17 into 1, 17 into 2, 17 into 3 అవ్వచ్చు. లేదా 17 into 3, 17 into 4, 17 into 5 అవ్వచ్చు. అవునా కదా? అందుకే చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 17. ఇఫ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ నాట్ గివెన్ దెన్ వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు డిఫైన్ ఎనీథింగ్. క్లియర్? ఇక్కడైతే 17 నుంచి తీసుకోవాలి, ఎందుకు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 17 అని ఇచ్చాడు కాబట్టి. ఇవ్వలేదు అనుకోండి, దెన్ వీ కెనాట్ టేక్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ 17. గాట్ దిస్ జగదీశ్వర్? దెన్ నౌ ద వాల్యూస్, వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ వీ హ్యావ్? అండ్ euro. And euro is and 17, 34 and 51. Now this is 17, 34 and 51. These are the values of euros. And next one, and this ohm. And ohm stands for consecutive multiples of 21 starting from 21. And starting from 21, now this is 21 and 42 and 21 into 3, 63. Yes, Priya, ఒక్కసారి చూడండి, ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం 17తో మొదలు పెడుతున్నాం. అదే స్టార్టింగ్ అని ఇవ్వలేదు అనుకోండి, కాంజిక్యూటివ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 17 అంటే 17 into 4, 17 into 5, 17 into 6 ఉండొచ్చు. అండ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తెలిస్తేనే అప్పుడు నెక్స్ట్ మనం తీసుకోవచ్చు. క్లియర్? ఏవైనా పక్కపక్కవి కాంజిక్యూటివ్, ఆ పక్కపక్క ఎక్కడి నుంచి మొదలు అవ్వాలి అది మనకు తెలియదు. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 17 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇలా తీసుకున్నాం. ఇంతకుముందు మనకి సెట్లో ఏం చేసాం, సర్కంఫరెన్స్లో అక్కడ మనం డిటర్మైన్ చేసాం, +1, 2, 3, 4 చేసాం కాబట్టి మనం 7 తీసుకున్నాం. ఆర్ దిస్ అండ్ ఎండ్ స్టాండ్స్. మా ఎండ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 29 స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 29 and starting from 29, 29 and next one is so much 58
and the next one is 87. Now these are the values. And next one, end IPN, and you have left with yarn. Yarn is 14, and multiples of 14, 14, 28 and 42 are the three numbers. And next one, copyright, starting from what? 24. But 24, the next one is 48 and this is 70. Now these are the values of the numbers. And after this one, the values were given. Now some conditions will be given. The matrix helps in producing signals. It helps in producing what signals? Which can be either a single string of number x or two-line string x and y, or there are four letters x, y and z. Okay, there are four letters x, y and z. Based on the outcome of the strings mentioned above, one of that blinks. Now the conditions were given. Now conditions, what is the first condition we have? Now according to the first condition, and if the first one is, if the outcome is below 120, then which will blinks? The bulb X will blink. Outcome final result 120 కన్నా తక్కువ ఉంటప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? X అనే బల్బ్ వెలుగుతుంది అని అన్నాడు. And condition number 2. And if the outcome is in between 121 to 240, then which will blink? Y will blink. And condition number 3. And if the outcome is above 240, now greater than 240, then the outcome is what? Z will blink. Clear? Then for outcome of the string, and some more conditions were given here. And if the if the string contains only two odd numbers. Now some outside informations were given. Additional conditions. Now if the string contains two odd numbers, that means two odd numbers, then the tens place is deleted from each of the odd two-digit number. Tens place is deleted and the remaining numbers are added. And tens place delete, then units place add. Units place we need to add. This is the first condition. Now if the numbers are two-digit, if there are two odd numbers and tens digits anni manam subtract cheyali and units place lo unnivanni add cheyali, and you will get the final result. Then coming to condition number 2. My second condition is if an even number is followed by an odd number. Even followed by what? Even number is followed by an odd number. Then the ones place of all the two digits are deleted. Then ones delete ones, and then tens place are multiplied. And tens place multiplication. Now the conditions, multiplication. Tens place multiplication. Then coming to the third one. Now in the third condition, the string has all even numbers, all even. All the given numbers are even. Then outcomes of the string is obtained by adding all. Add all those. Then coming to condition number 4. Now fourth one, if the string contains only two even numbers and with one prime number. Now two even and one prime. Rendu even number undalo, oka prime number undalo. And if the string contains two even numbers with one prime number, then the tens place is deleted from each of the two-digit number and remaining numbers are multiplied. Then tens place delete, isn't it? And units place add, and units place multiplication. Then and the remaining numbers are multiplied. Units place are what? Multiplication. And rule number 5. Monoman discussed only 3 conditions were there. Here there were some 5 different rules. If no above logic is followed, then one space is deleted from each. Okay? And one space. Finally, no logic is followed. No rule. If no rule is followed, then ones are deleted. Ones place delete and ones place delete, and from each other two-digit number and remaining numbers are added, and remaining tens are added. Tens added. Now these are the conditions we have. Then ఇంతవరకు మనం ఏం చేసాం చెప్పండి? ఇంతవరకు మనం చేసిందంత ఓన్లీ ఇచ్చిన కండిషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తాం. He has given the values and he is given the resultant.
దెన్ స్ట్రింగ్స్లో మనకి నెంబర్స్ ఎలా ఉండాలో అది కూడా చెప్పాడు. దెన్ కమింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. మా 6th వన్ చేస్తారా? ఎస్ నౌ దిస్ క్వశ్చన్, మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇందులో మీరు చేస్తారా ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? ఎందుకంటే మొన్న 2 days బ్యాక్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. మీరు చేస్తారంటే కొద్ది టైం ఇస్తాం, లేదనుకో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చేయడానికి టైం ఇవ్వమంటే టైం ఇస్తాం. ఓకే, ఎస్ అఖిల, యూ హ్యావ్ డన్ ఆల్రెడీ, గుడ్, ఫైన్. దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్, మా P and B అన్నాం. End B stands for what? End. Where is end? End is here. And B and value anta 58. Now first I am writing the values of these numbers. First one is what? 58. And next one is how much? And next one, and copyright C. Copyright lo C ravalante manaki anta ravali 72. Now 58, 72. Then yarn. Yarn lo A ante manaki anta ravali 14. 58, 72, 14. And next one Euro B. My Euro B ante 34. And 34. And pound B ante 6 and 42. Now these are the numbers we have. Clear? This is the string. What is P? P is a string. Then as P is what? String. ఈ వాల్యూస్ ఎలా తీసుకుంటున్నాం? ప్రియా మా ఇక్కడ ఉన్న మనకి టేబుల్ ప్రకారం నెంబర్స్ తీసుకున్నాం. దెన్ ఇప్పుడు మనకి ఆ నెంబర్ సిరీస్లో చెప్తాడు చూసారు, ఆ టైప్ చేయాలి. 58, 72. దెన్ చెక్ అవుట్ ద కండిషన్స్. 58, 72, 14, 32. అంటే ఏమవుతున్నాయి చెప్పండి? ఆల్ ద గివెన్ నెంబర్స్ ఆర్ వాట్? ఈవెన్ నెంబర్స్. అవునా కదా? ఆల్ ద నెంబర్స్ ఆర్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే అకార్డింగ్ టు కండిషన్ నెంబర్ 3. ఇఫ్ ఆల్ ఈవెన్, దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? యాడ్ దీస్ టు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? దెన్ వాట్ ఈస్ ద రూల్ గివెన్ టు దిస్ వన్? దెన్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ఆల్ దీస్. యాడ్ చేయమన్నాడు. దెన్ ఇఫ్ యూ యాడ్ ఆల్ దీస్, 58 plus 72 ఎంత? అండ్ 130. 130 plus 14, 144. And 144 plus 34, that is 178. And 178 plus 42, that is 230. And that is, it is in between 121 and 240. My total value 230. The total value outcome is how much? 230. Now check out the result. Now it is in between 121 and 240. Then which bulb will blink? Y. Yes, Y is your answer. Choice 2. As 230 is the sum, and 230 is falling in the range of according to condition number 2. Then which bulb will blink here? Y will blink. Clear? My next question cheyandi mari. My next question. Now here P is pound B annar. And pound B means pound is what? 42. End stands for what? End C means 87. And yarn A. Yarn A, that is 14. And copyright C. And copyright C, that is 72. And Euro B. And Euro B, that is 34. Now these are the elements we have. 42, 87, 14, 72, 34. Then, now tell me it come under which category? But 2 odd numbers unnai indulo? No, there is only 1 odd number. Even, odd. Even is immediately followed by an odd number. Even immediately followed by what? Odd number. Avuna kada? Now according to condition number 2. And even 87 immediately followed by an odd number 14. Appudu em cheyali? Even immediately followed by an odd number, then according to condition number 2, and units place are deleted, tens places are multiplied. Clear? Tens places multiplied and ఇప్పుడు ఏం రావాలి చెప్పండి? 4 into 8. How much? 32. 32 into 1, 32. And 32 into 7. And 7 into 3. Isn't it? And 7 into 3. And obviously it is. Now if you check out the choices, then you need to find out the value of this one. Tell me what is the value here? And 7 3 is 21. Isn't it? 21 into 8. 21 into 8 and చెప్పండి. And 20 into 8, 160. 168. And 168 into 4. 168 into 4, 672, choice 3. Clear? Yes. Agila, it is choice 3. So simple type of questions. మనం చేసి వెళ్ళలేదు అనుకోండి, ఒక్కసారి ఎగ్జామ్లు ఇస్తే definitely you will not dare to start with these type of questions because information is very lost, isn't it? And at the same time, n number of conditions were given. Combination of 2 to 3 different concepts were included. అందుకే ఇది డిఫికల్ట్ అవుతుంది.
అదే మీరు చేసి వెళ్ళారు అనుకోండి, దీని అంత ఈజీ క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఉండదు. Then coming back to question number 8. My 8th one. Let's start working out this question number 8 and tell me your answer. My next question చెప్పండి. And euro and B. My euro B అంటే మనకు వాల్యూ ఎంత 34. And home C అంటే it must be 63. And yon B. And yon and B. And it is how much 28. End A. End Aలో ఏం రావాలి 29 రావాలి. And copyright and C. Now copyright and C, that is 72. Now these are the values given 34, 63, 28, 29, 72. Now these are the numbers. Then which bulb will blink on? Isn't it? Now which bulb will blink? Then it comes under which category? Tell me here. Then two odd numbers. Isn't there are two odd numbers here? There is only one odd number, right? Not two odd numbers, 63 and 29. Isn't it? అప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి, టెన్స్ ప్లేస్ మస్ట్ బి డిలీటెడ్, ఓన్లీ యూనిట్స్ ప్లేస్ మస్ట్ బి యాడెడ్. మా యూనిట్స్ ప్లేస్ అది యాడ్ చేయాలంటే 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 + 9 24 + 2 26. Now 26, it is lesser than 120, and lesser than 120, hence which bulb will blink here, and first one will blink. Follow అయ్యారా లేదా? Yes, why is it? Now there are two odd numbers. What is condition number 1 here? Once again, now in this condition number 1, and two odd numbers were there, then tens place are deleted. Now here how many odd numbers? There are two odd numbers, 63 and 29, isn't it? Now follow here, and even is immediately followed by an odd number. Even immediately followed by an odd number, అది కూడా మనకు వస్తుంది. Second, now even 28 immediately followed by an odd number, and 34 immediately followed by 63, isn't it? Then there are two cases. Once deleted, tens places are multiplied. Then next one, all even numbers, and even, that's it. Then even odd. Even is immediately followed by odd number, means once deleted, tens places are multiplied. But tens places if you multiply, then 4 into 3 12, and 12 into 8 96, 96 into 9 and into 2. Then what is the value here? And definitely it is more than 240. And so what is your answer? Z is the answer. Clear? Then next one. My next question, Jane. As the first one, only two odd numbers are not. Whereas here it is having two odd numbers. Along with that one, there are 4 even numbers as well. Then question number 9. Now the value of P. Ohm A. Ohm A means it is how much? 21. Ohm A stands for 21. Yon C. Yon lo C ante 42. End A. End lo A ante 29. And copyright B. Copyright lo B తీసుకోండి 48. And next one euro C. And euro C, and it is 51. Now these are the 5 values here: 21, 42, 29, 48, and 51. Then out of which? Then tell me it come under which category? Only two odd numbers, that is ruled out. Then the next one, and even is immediately followed by an odd number. 42 is immediately followed by yes, according to condition number 2. Then even followed by an odd number, and 42 is immediately followed by 29, and even followed by 51. Then once delete, 10 places are multiplied, and once delete, yes, last question. And now here 21, 42, 29, 48, even immediately followed by an odd number, 42 immediately followed by 29. Clear? Then you need to multiply all these numbers. Now 2 into 4, 8. Isn't it? 2 into 4, 2 plus 4, and 2 plus 4 is how much? 6, 6 plus 2, 8, 8 plus 4, 12, 12 plus 5, 17, 17 choice 3. Clear? Then you need to add all this. Tens places are deleted and units places. Now here, how many odd numbers are there? There are two odd numbers, and 21, 29, 51.
and only 2 odd numbers ఉన్నాయా లేదు కదా, and even for all even numbers 2 even numbers and a prime. ఇక్కడ చూడండి, it comes under rule number 4. There are 2 even numbers, and what are those 2 even numbers? 42 and 48, and there is one prime number. What is that prime number? 29. Hence it follows condition number 4. According to condition number 4, tens place deleted and units place unit 2, and tens place deleted and units place are multiplied. My units place multiplication చూడండి, 2 into 4 8, and sorry 1 into 2 2, 2 into 9, and 2 into 9 18, 18 into 8 144, choice 5. Clear? 144, good, choice 5. Then find out the next one here. Now you need to find out the value of P. That's last question in this set. Yes, tell me your answer. Is anyone click? Now here, Euro A. My Euro A stands for Euro A, and it is 17. And next one, and C. And lo C రావాలంటే మనకి 87, 17, 87, and ohm, that is C. Ohm C is how much? 63. Now it is 63, and copyright and B. Now copyright B ఇక్కడ ఎంత రావాలి? 48, and copyright and B 48, and ohm A, this is 21. Now these are the 5 numbers we have: 17, 87, 63, 48, and 21 are the numbers we have. Then now it comes under which category? 17, there is one prime number, isn't it? Then 2 even numbers ఉన్నాయా? లేదు, there is only one even number. And next one, what is the next one we need to do? And no rule. And only 2 odd numbers ఉన్నాయా? Now here 18, there are 4 odd numbers. This is ruled out. Even number immediately followed by an odd number. Even number immediately followed by odd number, isn't it? Then all tens place are multiplied, and even number multiplied. And next one, all even numbers ఉన్నాయా? లేదు, isn't it? And next one, all even numbers were not there. Then not 2 even numbers and a prime number. And how many even numbers are there? And 2 even numbers, that is also ruled out, isn't it? Then 17, 87, 63, 48, 21. And see here in this one, there is only one even number immediately followed by an odd number. And where is that even number here? And 48 is an even number immediately followed by 21. Follow here. Then ones places will be deleted and tens places must be multiplied. But tens places multiplied and 1 into 8, 8. Now 8 into 6, 48. And 48 into 4, 196. Isn't it? And 196 into 2. Clear? Hence, tens place is deleted and only units place are multiplied. Sorry, all even. Now 17, it comes in which category here? Not 2 even numbers. Even immediately followed by an odd number. That is tens places are multiplied. But tens places multiplied 1 into 8, 8. Now 8 into 6. 8 into 6 is so much? 8 into 6 is 48. And 48 into 4 and into 2. Hence, what is the value here? 384 is the answer. Done? 384 should be the answer to this. Meeku ade vachindi 384. Okay, final answer is 384. 17 is a prime number, fine. But as prime number తో మనకి ఇంకో కండిషన్ ఉంది. ఏంటో కండిషన్ చెప్పండి?
2 even numbers and 1 prime number ఉండాలి. అర్థమైందా? as 17 is a prime number, but as we need to have 2 even numbers. Along with those 2 even numbers, 1 must be prime. అందులో మనకి 2 even numbers లేదు, only 1 even number. Done? And next one. I start working on this one, critical reasoning. Now beware of. Now here the question is about assumption. Now what is the first question we have? Beware of, beware. And you must be beware of what? Beware of recycled colored plastic bags. It is talking about recycled colored plastic bags. Recycled colored plastic bags. And that contain harmful color pigments. It is talking about colored plastic bags అంటున్నాడు. ఏదైతే రీసైకిల్ చేసి కలర్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయో వాటి గురించి మాట్లాడతాం. ఆ కలర్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్లో ఏమున్నాయంటే కలర్ పిగ్మెంట్స్ were there and which on coming in contact with the food particles. Now these color pigments, when they were in contact with food particles, then what happens here? Then make food unfit for consumption, not good for consumption, తినడానికి పనికిరాదు, resulting in severe food poison. దానివల్ల ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఈ కలర్ పిగ్మెంట్స్ వల్ల severe food poison అవుతుంది and allergy and in extreme cases and even death as well. Clear? All these are effects of what? Effects of colored pigments in that colored plastic, recycled colored plastic bags. Follow here? Then assumption. Assumption means before making this statement, what was there in that person's mind? Others' mind or others' point of view we need to check out. And the person who made the statement, that person's belief, or we need to take the assumption of that person before making a statement. Or what are the reasons behind that person to make a statement. అంటే తెలుగులో చెప్పుకోవాలనుకుంటే అజంప్షన్ అంటే వాడి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, ఏ ఉద్దేశంతో ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్పాడు, మనసులో ఏ ఉద్దేశంతో ఈ స్టేట్మెంట్ బయటికి చెప్తున్నాడు, దాన్ని మన అజంప్షన్ కింద తీసుకోవాలి. దెన్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్. నౌ ఈజీ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ హియర్. మన నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ గురించి అయినా మాట్లాడుతున్నాడు, మీరు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు చెప్పండి? అండ్ రీసైకిల్డ్ కలర్డ్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ అండ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కలర్ పిగ్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. And now his assumption regarding non-biodegradable elements that is not clearly known. Hence first one is straight away ruled out. Then coming to the next one. Now use of recycled colored bags. దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? పై స్టేట్మెంట్ ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాడో దాని గురించి మాట్లాడు. And use of recycled colored bags is harmful. Is it harmful or not? And cascading effects of human life, isn't it? And it will definitely affect a human life. And this is the assumption made this person to make a statement of this type. Clear? Hence what is your answer? Only 2. Only 2, that is given in choice 3 question number. Done? Now follow here leda. Then coming back to the next one. My next question చెప్పండి. Now please go through this condition and tell me your answer. When మీకు ఏ answer ఇస్తే answer చెప్పండి, then I will explain this one. It has been reported in recent years that a very large number of seats in the engineering colleges in the country remain vacant at the end of the admission session. Which of the following may be the probable cause of the above effect? Now here he is talking about what? Probable cause of the above effect. Okay, what is the cause here? Effect. What is the effect of this one? Many engineering seats were left vacant. A very large number of seats in the engineering colleges in the country remain vacant at the end of the admission session. Admission sessions అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత చూసుకుంటే ఈ కాలేజెస్లో చాలా వరకు సీట్లన్నీ మిగిలిపోయాయి అని అన్నాడు. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో డిమాండ్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ సీట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆర్ వెరీ లెస్ డిమాండ్ ఫర్ దట్ వన్. చెప్పండి. There has been a considerable decrease in hiring of engineering graduates due to economic slowdown. Clear? There has been a considerable decrease. Underline this word, considerable decrease. In a hiring of engineering graduates, that means there is no demand for engineering graduates. The demand for engineering graduates is considerably decreasing. And విపరీతంగా తగ్గిపోతుందండి. అంటే వాళ్ళకి
వాట్ యు సే ఏమంటారు చెప్పండి, దెర్ ఈజ్ నో డిమాండ్ ఫర్ దిస్. వాళ్ళకు డిమాండ్ అంటూ లేకుండా పోతుంది, వాళ్ళ డిమాండ్ విపరీతంగా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి అందుకు ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఏమైపోతున్నారు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ని ప్రిఫర్ చేయట్లేదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఆప్టింగ్ ఫర్ జాయినింగ్ ఇంజనీరింగ్. Done with this? The first one. Second one, students have always preferred to complete graduation in 3 years time instead of 4 years for engineering. ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ వన్ ఇది రీజన్ అవుతుందా లేదా అంటే 4 years ఇంజనీరింగ్ చదివే బదులు టైం వేస్ట్ చేసుకునే బదులు 3 years గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నారు అని అన్నాడు. క్లియర్? ఈజ్ ఇస్ ద రీజన్? ఇట్ కెన్ బి ద రీజన్. కానీ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు చెప్పండి, అండ్ రీసెంట్ ఇయర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ ట్రెండ్ ఈ మధ్యకాలంలో మొదలైంది, రీసెంట్ ఇయర్స్. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ అంటే ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళు అలాగే ఆలోచిస్తున్నారు ఆన్సర్. ఎల్లప్పుడూ ఆలోచిస్తున్నారా? ఈ మధ్యకాలంలో ఇలా జరిగింది, కానీ వీడేమంటున్నాడు సెకండ్లో ఎల్లప్పుడూ అన్నాడు. అండ్ దట్ ఈస్ ఫాల్స్. But just because of this word always, now the second one is ruled out. And this is the importance of key terms. Then the third one, the government has recently decided to provide post-qualification professional training to all engineering graduates at its own cost. And is this the reason? Alaithe demand perigi undali. And fourth one, there has always been a very poor success rate among engineering students. వాళ్ళకి రిజల్ట్ ఎక్కువ రావట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వట్లేదా? కాదు కదా. రీజన్ ఏంటి, వాళ్ళకి డిమాండ్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వట్లేదు. And so what is your answer? Choice 1. Good. My next question. Yes, fine. Most of you people have given the right answer. Then next question please. ఇది కూడా చూడండి. The condition of the roads in the city has deteriorated. Okay, considerably. Okay, deteriorated considerably means విపరీతంగా ఏమైపోయింది చెప్పండి, రోడ్లు చాలా అధ్వానంగా ఉన్నాయి. అది కండిషన్ ఆఫ్ ద రోడ్స్ ఇన్ ద సిటీ హ్యాస్ డిటీరియేటెడ్ కన్సిడరబుల్లీ, చాలా అధ్వానంగా తయారయ్యాయి. అండ్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ 2 months ఆఫ్ మాన్సూన్. ఓకే, మాన్సూన్ మొదటి 2 నెలల్లో రోడ్ల పరిస్థితి చాలా అధ్వానంగా తయారయ్యాయి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రోడ్స్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ బిగ్ పాట్ హోల్స్. చాలా రోడ్ల మధ్యలో ఏమవుతుంది చెప్పండి, పెద్ద పెద్ద గుంతలు పడ్డాయి అని అన్నాడు, బిగ్ పాట్ హోల్స్. దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి ఎ పాసిబుల్ ఎఫెక్ట్ నౌ. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రోడ్స్, చాలా రోడ్లో ఏమైపోయింది చెప్పండి, పెద్ద గుంతలు పడ్డాయి అని. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్? దిస్ ఈస్ ద కాజ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, దెన్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ అన్ ఎఫెక్ట్. మా ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి. ద మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ హ్యాస్ రిపేర్డ్ ఆల్ ద రోడ్స్ ఇన్ ద సిటీ బిఫోర్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ మాన్సూన్. ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి, మాన్సూన్ స్టార్ట్ అవ్వక దాని ముందు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. అర్థమవుతుందా? ముందు. కానీ ఇక్కడ మనకేంటి ఎఫెక్ట్ అంటే, దీనివల్ల మనకి జరగబోయే ఎఫెక్ట్ ఏంటి అది మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. సెకండ్ వన్ చెప్పండి, వాట్ ఈజ్ యువర్ చాయిస్? ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. ఎవరి గురించి మాట్లాడేది? లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ స్పైన్ రిలేటెడ్ ఇంజరీస్. ఓకే, చాలామందికి ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఈ వెన్నుముకకి ఇంజరీస్ చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి అని డెవలప్డ్. ఆఫ్టర్ రెగ్యులర్లీ కేమింగ్. ఎందుకు? బికాస్ దే ఆర్ రెగ్యులర్లీ కమ్యూటింగ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ బై రోడ్ విత్ ఇన్ ద సిటీ. ఈ రోడ్లో జగదీష్ ఒక్కసారి చూడాలి, ఈ రోడ్లో, ఈ సిటీలో ఉన్న చాలా రోడ్స్లో చాలా పెద్ద గుంతలు పడ్డాయి. కాబట్టి రెగ్యులర్గా ఎవరైతే ఎక్కువగా ఈ రోడ్లలో తిరుగుతున్నారో వాళ్ళందరూ ఏమవుతున్నాయి, వాళ్ళందరికీ నడుము నొప్పుల గురించి విపరీతంగా కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? ఈజ్ ఇట్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పాట్ హోల్స్ ఆర్ నాట్? పాట్ హోల్స్ వల్ల ఏమవుతాయి, రెగ్యులర్గా ఎవరైతే ఆ రోడ్లో తిరుగుతున్నారో వాళ్ళకి నడుము నొప్పులు విపరీతంగా వస్తున్నాయి. అదే కంప్లైంట్ వాళ్ళది. క్లియర్? సెకండ్ వన్. గుడ్. మా 4 కూడా అంటున్నారు. ఐ విల్ గో ఫర్ ద ఫోర్త్ వన్ యాజ్ వెల్. మా థర్డ్ వన్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ హ్యాస్ బీన్ కేర్ఫుల్ ఇన్ చూసింగ్ ద కాంట్రాక్టర్స్ ఫర్ రిపేరింగ్ రోడ్స్ ఇన్ ద పాస్ట్. మా ఇంతకు ముందు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాలి, దీని ఎఫెక్ట్ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడాలి. దెన్ ఫోర్త్ వన్, పీపుల్ ఆల్వేస్ కంప్లైంట్ అబౌట్ పాట్ హోల్స్ రోడ్స్ డ్యూరింగ్ ద మాన్సూన్ మంత్స్. నా ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి, కంప్లైంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ఇక్కడ రోడ్లు బాగా పాడైపోయి దానివల్ల మనకి ఎఫెక్ట్ ఏమొస్తుంది అది మాట్లాడాలి. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, పీపుల్ ఆర్ కంప్లైనింగ్. మరి 4 అవుతుందా? ఎస్, ఎనీవన్ ప్లీజ్? మా దోస్ హ్యావ్ ఆప్టెడ్ ఫర్ జగదీశ్వర్, అఖిల. క్లియర్? మా ఇక్కడ కంప్లైంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పండి, అండ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ దేర్ complaints with the, and they have developed severe spine related issues. Done with this?
Let's check out this one. Disaster management systems can safeguard India's heritage. From where? From climate changes. From climate changes. Climate changes నుంచి disaster management system ఏం చేస్తుంది? సేఫ్గార్డ్ ఫ్రమ్ అండ్ సేఫ్గార్డ్ ఇండియాస్ హెరిటేజ్. ఇండియాస్ హెరిటేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాపాడుతుంది. ఏది కాపాడుతుంది చెప్పండి? అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కాపాడుతుంది. క్లియర్? అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కాపాడుతూ అండ్ క్లైమేట్ చేంజెస్ నుంచి ఇండియన్ హెరిటేజ్ని కాపాడడానికి ఏది వాడుతున్నారు? డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. వీరు దాన్ని కాపాడుతున్నారు. సేఫ్ గార్డింగ్. క్లియర్? దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్. అండ్ ఇండియా ఈజ్ ఎ సిగ్నటరీ టు ద 2015 and Sendai framework for disaster risk reduction, which recognizes that then in this one the state recognizes that the state has the primary role in reducing disaster risk, terrorism related issues, and identifies heritage as a priority area. Now here he is discussing about and 2015 and they have made some amendments. What are these amendments here? And 2015 Sendai framework for disaster risk reduction, and what is the thing they are discussed here? Which recognizes that the state has the primary role. State, and the state is nothing but the country. The country has a primary role in reducing disaster risk. Disaster risk ని తగ్గించుకోవాలి, and terrorism related issues ని కూడా తగ్గించుకోవాలి, and identifies heritage as a priority area. Clear? Then which of the following negates the given statement? Negates means now all these they have to do, they have to follow. దానికి ఆపోజిట్గా ఉండాలి. కాంట్రడిక్టింగ్ ఆర్ నెగేటింగ్, నాట్ ఇన్ లైన్. క్లియర్? దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్. మా ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? విచ్ ఈస్ నెగేటింగ్ ద అబౌవ్ థింగ్. ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్ను నెగేట్ చేసేది ఇందులో 1, 2, 3లో ఏమున్నాయి? ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్ హియర్. Yes, fine. Statement 3 or only 3? Choice 3. Yes, 3 Sai. మా ఆన్సర్ చెప్పండి మీరు. చాయిస్ 1 పెడుతున్నారా? 3 అంటే చాయిస్ 3నా? Sri Sai, you have given an answer. Now tell me, are you talking about the choice or are you talking about third condition is contradicting? Choice 3, that means only 1. Only 1 is contradicting. Then Nagabhavani. Then coming back to this one, the authorities report also has detailed guidelines for museums on the systems that need to be put in place to tackle different kinds of threats. ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి? మ్యూజియంస్ గురించి మాట్లాడు. నా మ్యూజియంస్ కమ్స్ అండర్ విచ్ కేటగిరీ? హెరిటేజ్. ఇజంట్ ఇట్ సేఫ్ గార్డింగ్ ద హెరిటేజ్? కానీ ఇట్ ఈస్ ఇన్లైన్, దిస్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ద అబౌవ్ థింగ్. దీంతో పాటు మ్యూజియంను కూడా ఏం చేయాలన్నాడు? అండ్ నీడ్ టు బి పుట్ ఇన్ ప్లేస్ టు ట్యాకిల్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ థ్రెట్స్. దానికి ఏవేవైతే బెదిరింపులు ఎవరిని వస్తున్నాయో వాటిని కూడా జాగ్రత్తగా వీళ్ళు హ్యాండిల్ చేయాలి అని అన్నాడు. ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ఆర్ కాంట్రడిక్టింగ్? ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్. ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాడు? నెగేట్స్ అన్నాడు, అంటే ఆపోజిట్ రావాలి. కానీ ఇదేమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ కాంట్రడిక్టింగ్. దెన్ సెకండ్, ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ క్యాన్ అనాలిసిస్ బై ద నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ NDMA of the threats shows that India's museum face least terrorism and climate related events such as floods, earthquakes and tsunamis. ఇది కూడా మనకి ఏమంటున్నారు చెప్పండి? there is a need for those people to take care of this one అంటున్నాడు. It is not safe, it is not against this one, it is almost same as that of the statement. స్టేట్మెంట్లో ఏమన్నాడు? ఇక్కడ కూడా అదే అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు చెప్పండి? there is a need to safeguard all this. Then coming to the third one, climate related issues such as floods, earthquakes are not a matter of concern for India's heritage. ఇక్కడ మనకి ఇస్తుంది అని చెప్పండి? ఇట్ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్ ఫర్ ఇండియాస్ హెరిటేజ్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఏమంటారు? నాట్ ఏ మ్యాటర్. నాట్ ఏ మ్యాటర్ మీన్స్ డైరెక్ట్లీ కాంట్రడిక్టింగ్ ది అబౌవ్ పారాగ్రాఫ్. పై పారాగ్రాఫ్లో ఏమంటున్నాడు చెప్పండి? ఇవన్నిటి వల్ల మనకి ఏమవుతుంది? ఇండియన్ హెరిటేజ్ కూడా మనకి దాన్ని సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అవసరము అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? అది మనకి సంబంధమే లేదు, అది పెద్దగా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన పని లేదు అంటున్నాడు. బట్ ఈజ్ ఇండియన్ హెరిటేజ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు టేక్ దిస్ వన్ సో సీరియస్లీ. And so what is your answer? Only 3. And only 3 means choice 1. Follow here. Now this is all for today. And thank you for your participation. And in the next session, let's meet again with another set of questions. Thank you one and all.